Students, in last period we have to started about energy production by aerobic respiration. In that we have to see when the energy production takes place by aerobic respiration, it's completed in 3 steps. In that the 2 steps we have to see. First step is the glycolysis and second one is Krebs cycle. In both the steps, step by step oxidation of the glucose takes place, and at the end of second step, that's called as a Krebs cycle. In that Krebs cycle, as an end product that we get, it is the carbon dioxide, water, NADH2 and FADH2. So that is the end products of Krebs cycle. So after these 2 steps, glycolysis and Krebs cycle, we have to see the third step in energy production by the aerobic respiration, which is called as electron transfer chain reaction. So in that electron transfer chain reaction, what happens that we see now. Again, just think about, in both the steps that we see, in both the steps there are the molecules which are formed. That is the molecules called as NADH2 and FADH2. So what is that NADH2 and FADH2 means? Both these are the enzymes. NADH2 and this FADH2 are the enzymes. That's enzymes which are formed during the cellular respiration. About the long form of NADH2, it is the nicotinamide adenine dinucleotide. So just see again, NADH2's long form, nicotinamide adenine dinucleotide. It is the one of the enzyme that's formed during the cellular respiration, and one more enzyme that's also formed during the cellular respiration, that's called as FADH2, flavin adenine dinucleotide. What is it? Flavin adenine dinucleotide. Both these are the enzymes that you remember. Which are that the enzymes formed during cellular respiration? One of the enzyme is called as NADH2. Its long form is nicotinamide adenine dinucleotide. And second one is flavin adenine dinucleotide. And both these enzymes are formed during the cellular respiration. And when you have to just revise the first part of the respiration, in that either maybe in a glycolysis or maybe in a Krebs cycle, such molecules as NADH2 and FADH2 are formed. Now what happens in the third step of respiration, which is called as electron transfer chain reaction. So in that what happens? So up to now in both the steps we seen that the molecules of NADH2 and FADH2 which are formed, that's all the molecules take part in the third step. लक्षात घ्या, आतापर्यंतच्या दोन्ही स्टेप मध्ये तयार झालेले मॉलिक्युल्स, कशाचे मॉलिक्युल्स? एन्झाइम्सचे मॉलिक्युल्स. कोणते एन्झाइम्सचे मॉलिक्युल्स? NADH2 एन्झाइम and second one is FADH2. याचे जेवढे काही मॉलिक्युल्स अगोदरच्या स्टेप मध्ये तयार झाले होते, तर दोन्ही मध्ये तयार झालेत. NADH2 मॉलिक्युल दोन्ही स्टेप मध्ये तयार झाले. जेवढे काही तयार झाले होते ते सगळे मॉलिक्युल्स भाग घेतील तिसऱ्या स्टेप मध्ये. कोणत्या? इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर चेन रिएक्शन. कोण भाग घेणार? NADH2 आणि FADH2. These molecules take part in the third step, which is called as electron transfer chain reaction. Now, as they take parts, when these molecules take part in the third step, what happens? Just because of the participation of such molecules, due to this, the 3 molecules of ATP are formed. See here, with the help of NADH2, means one molecule of NADH2, it gives how many ATP molecules?
3 ATP molecules. One NADH2 molecule, it's just gives rise the 3 ATP molecules. At the same time, FADH2s also gives rise how many ATP molecules? 2 ATP molecules. Means overall, up to now, that's all the process which takes place in the cellular respiration, in energy production, in glycolysis, in Krebs cycles, the molecules like the NADH2 and FADH2 which are formed, that molecules take part in the third step. And just because of their participation, NADH2 gives rise 3 ATP molecules and FADH2 gives rise the 2 ATP molecules. But again, just you have to observe, see the previous page of the lesson in which we have to see the Krebs cycle and glycolysis. In both the steps, along with the NADH2 and FADH2, another some of the parts also formed. In the glycolysis, that's called as ATP as well as ATP molecules, which are also formed along with the water molecules. म्हणजेच जेवढा काही पार्ट पहिल्या दोन स्टेप मध्ये झाला होता, ज्यात हे मॉलिक्युल्स तयार झाले, त्यांनी पार्ट भाग घेतला कशामध्ये? तिसऱ्या स्टेप मध्ये. कोणत्या स्टेप मध्ये भाग घेतला? इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर चेन रिएक्शन मध्ये भाग घेतला. ज्याच्यामुळे काय झालं? NADH2 पासून एका NADH2 मॉलिक्यूल पासून 3 ATP मॉलिक्यूल्स तयार झाले, तर FADH2 मॉलिक्यूल पासून 2 ATP मॉलिक्यूल्स तयार झाले. पण याच्या व्यतिरिक्त सुद्धा, ह्या दोन मॉलिक्यूल्सच्या व्यतिरिक्त सुद्धा अगोदरच्या दोन्ही स्टेप्स मध्ये ग्लायकोलिसिस किंवा क्रेब्स सायकल मध्ये एटीपी मॉलिक्यूल आणि त्याचबरोबर वॉटर मॉलिक्यूल सुद्धा तयार झाले होते. आणखीन लक्षात येत नसेल तर पाठीमागच्या पेजचं आणखीन ऑब्झर्वेशन करा, आणखीन ग्लायकोलिसिसचं रिव्हिजन करा, वाचन करा, ज्यात तुमच्या लक्षात येईल. Along with the NADH2 and FADH2, ATP molecules and water molecules are also formed. Now, electron transfer chain reaction, which is the third step and the last step of aerobic respiration, it also completely takes place in a mitochondria. Means, Krebs cycle also just takes place in mitochondria. Same to that of third step, that's called like electron transfer chain reaction. It also takes place in mitochondria. Means electron transfer chain reaction, which is the third step of aerobic respiration, which is also takes place in mitochondria. And in this way, a molecule of glucose is a completely oxidized. आणखीन परत स्टार्टिंग आठवा. स्टार्टिंगला आपण कार्बोहायड्रेट मॉलिक्युल्सचं डायजेशन केलं होतं. डायजेशन झाल्यापासून त्याचा ग्लुकोज तयार झाला. त्या ग्लुकोजचं झालं होतं ऑक्सिडेशन स्टेप बाय स्टेप, आणि ज्याच्यापासून शेवटी रिलीज होणारे एनर्जी. इट्स मीन्स दॅट इन aerobic respiration a glucose molecule is completely oxidized, and after the complete oxidation of glucose molecule in aerobic respiration, energy release takes place or energy production takes place. It means that at the end of third step, the end product that we get, the most important, that's called as what is the energy rich compound? It is the ATP. शेवटी जो एनर्जी रिच कंपाऊंड रिलीज केला जाईल मायटोकॉन्ड्रिया मधून, तो म्हणजे कोणता असेल? एटीपी. पण ह्या एटीपी व्यतिरिक्त आणखीन रिलीज होणारे प्रोडक्ट कार्बन डायऑक्साइड आणि वॉटर मॉलिक्यूल. मीन्स ॲट द एंड ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, where there is complete glucose oxidation takes place, it's release the energy, but along with the energy it also gives carbon dioxide and water. So in this way, after the energy release takes place, we have to say that here completely aerobic respiration takes place and energy is released. Now something more about that ATP. आता थोडक्यात एटीपी बद्दल आपल्याला पाहायचंय. ठीक आहे, आतापर्यंत आपण 3 स्टेप पाहिल्या. ग्लायकोलिसिस पाहिली, क्रेब्स सायकल पाहिली, इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर चेन रिएक्शन पाहिली. ग्लायकोलिसिस मधून पायरिक ऍसिड तयार झालं.
पायरुव्हिक ऍसिडचं पुढं कन्व्हर्जन ऍसिटिल कोएन्झाइम मध्ये झालं. ऍसिटिल कोएन्झाइमचा ऍसिटिल पार्ट त्याचं परत पुढं कन्व्हर्जन कशात झालं, NADH2 FADH2 वॉटर मॉलिक्युल्स याच्यामध्ये झालं. तर आता पुढं जो पार्टिसिपेशन केलं गेलं तर पहिल्या 2 स्टेप मधल्या कशाचं पार्टिसिपेशन तिसऱ्या स्टेप मध्ये झालं. तिसऱ्या स्टेप मध्ये जो भाग घेतला तो कुणी भाग घेतला, वरच्या स्टेप मध्ये तयार झाल्या कुणी NADH2 आणि FADH2. आणि ही पूर्ण प्रोसेस सेलच्या कोणत्या पार्ट मध्ये कंप्लीट झाली, where it's just completed third step, it's just completed in a mitochondria, and with the help of that electron transfer chain reaction at last energy production takes place, which is the energy rich compound formation takes place called as ATP. And about that ATP we have to see here. आता थोडक्यात त्या ATP बद्दल, what is the long form of that ATP? ATP is adenosine triphosphate. ATP का असेल, हा एक एनर्जी रिच कंपाउंड आहे, ऊर्जेनं भरलेला हा संयुग आहे. इट्स लॉन्ग फॉर्म इज adenosine triphosphate. Now it is the energy rich molecule, and whenever you have to say it is an energy rich compound or molecule, but where the energy is stored in that molecule. एक तर मॉलिक्यूल कोणता पाहायचा आपल्याला, ATP. What is the long form of ATP? Adenosine triphosphate. हा ऊर्जेने भरलेला एक मॉलिक्यूल आहे, पण त्याच्यातली जी ऊर्जा आहे ती कशामध्ये साठवलेली असेल, the energy which is stored in that molecule in the form of phosphate bond. कशामध्ये साठवलेली असेल ती ऊर्जा, phosphate bond मध्ये. Remember this about the ATP molecule, which is the energy rich compound, and it's containing energy, it store the energy in the form of phosphate bond. आता ह्याच्यामध्ये काय काय पार्ट असेल त्या ATP मध्ये तो आपल्याला डिटेल मध्ये पाहायचा आहे. So here, as its energy is to be stored in the phosphate bonds by which the phosphate groups are attached to each other. बघा आता बेसिकली एनर्जी न भरलेला कंपाउंड आहे, पण ती एनर्जी कशामध्ये स्टोअर्ड आहे, फॉस्फेट बॉन्ड मध्ये, जे फॉस्फेट बॉन्ड एकमेकांना अटॅच आहेत. दीज फॉस्फेट बॉन्ड्स आर अटॅच्ड टू इच अदर. आणि ह्या फॉस्फेट बॉन्ड मध्ये काय भरलेली आहे, एनर्जी भरलेली. हे फॉस्फेट बॉन्ड कशामधले, ATP मधले. आणि त्या फॉस्फेट बॉन्डचे एकमेकांना अटॅच आहे, त्यात काय भरलेली आहे, एनर्जी भरलेली किंवा स्टोअर केलेली. सो द एनर्जी स्टोअर्ड in that phosphate bond that's which are attached to each other. The chemically, again something about that, more about that ATP. Chemically ATP is a triphosphate molecule. आणखीन परत रासायनिक दृष्ट्या हा ATP काय आहे, हा ट्रायफॉस्फेट मॉलिक्यूल आहे का. ट्रायफॉस्फेट मॉलिक्यूल किती फॉस्फेट ग्रुप आहेत, 3 फॉस्फेट ग्रुप आहेत. म्हणजेच हा ATP जो आहे केमिकली कसा असेल, इट जस्ट नथिंग बट द 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल ग्रुप. 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूलचा हा एक ग्रुप आहे. सो जस्ट यू हॅव टू से बाय द केमिकल वे ATP इज द triphosphate molecule formed from triphosphate molecule which is formed from adenosine ribonucleoside. See here, ATP बद्दल पाहायचंय, हा अत्यंत महत्त्वाचा पार्ट असे आपल्या नेक्स्ट पुढे येणाऱ्या 11वी 12वी साठी. तर हा जो ATP आहे केमिकली हा ट्रायफॉस्फेट मॉलिक्यूल आहे, and that's triphosphate molecules attached to each other. Along with that triphosphate molecules, what it contains, that's triphosphate molecule formed from adenosine ribonucleoside. See here, it is the adenine. This part is adenine. It is the pentose sugar called as a ribose sugar. Adenine is the sugar. What's the name of the sugar? Pentose. Pentose sugar, which is called as a ribose. So complete form of ATP. परत एकदा लक्षात घ्या, ATP हा रासायनिक दृष्ट्या 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूलचा ग्रुप आहे. दॅट्स
It is a triphosphate molecule formed from adenosine ribonucleoside. बघा परत एकदा. It is a triphosphate molecule formed from adenosine ribonucleoside. Triphosphate molecule formed from adenosine ribonucleoside. हा थोडा नवीन पार्ट असेल, त्यासाठीचं वाचन केल्याशिवाय पर्याय नाही. जेवढं त्याचं वाचन करतात वारंवार तो शब्द जसा तुम्हाला वाचनातून जाईल तसं तो लक्ष ठेवायला सोपा जाईल. मग लक्षात आले काय असणार एटीपी मॉलिक्यूल? ट्रायफॉस्फेट मॉलिक्यूल तयार झाल्या कशापासून? ट्रायफॉस्फेट मॉलिक्यूल फॉर्म फ्रॉम एडेनोसिन राइबोन्यूक्लियोसाइड. इट्स कंटेन compound. It contains nitrogenous compound. आता हा नायट्रोजनस कंपाऊंड सांगण्यामागचं कारण हा कुठेतरी आपला शब्द गेलेला आहे. ॲडेनिन कुठे गेला होता? डीएनए स्ट्रक्चर मध्ये गेला होता का? नायट्रोजनस कंपाऊंड नायट्रोजनस बेस म्हणून गेला होता. सो जस्ट दॅट्स नायट्रोजनस कंपाऊंड ॲडेनिन म्हणजे ह्यात असणारा स्टेप बाय स्टेप थोडा थोडा भाग जर विचार केला. ॲडेनिन इट इज अ नायट्रोजन कंपाऊंड. रायबोज इट इज अ पेंटोज शुगर. हा असेल नायट्रोजन कंपाऊंड कोणता? ॲडेनिन नावाचा. शुगर आहे कोणती? रायबोज जी की पेंटोज आहे. इट इज जस्ट पेंटोज शुगर रायबोज अँड 3 फॉस्फेट ग्रुप्स. आता म्हणजे थोडक्यात तुम्हाला फिगर एवढं तरी थोडक्यात फिगरचं आयडेंटिफिकेशन करता येईल. किती फॉस्फेट ग्रुप? 3 फॉस्फेट ग्रुप. नायट्रोजन कंपाऊंड कोणता? ॲडेनिन. पेंटोज शुगर कोणती? रायबोज. म्हणजे थोडक्यात एटीपीची ओळख कशी असेल? 3 फॉस्फेट ग्रुप, एक नायट्रोजन कंपाऊंड कोणता? ॲडेनिन आणि रायबोज आणि पेंटोज शुगर कोणती असेल? पेंटोज शुगर दॅट्स कॉल्ड ॲज रायबोज. बघा परत एकदा रिपीट करते. ATP is energy rich compound. That's energy rich compound which stores the energy in the form of phosphate bond. Again, chemically that we say ATP is the triphosphate molecule. Chemically, ATP is triphosphate molecule which is formed from adenosine. Overall, this all adenosine ribonucleoside. Chemically, what can we say? Chemically, ATP is triphosphate molecule formed from adenosine ribonucleoside. Means actually ATP contains one of the nitrogen compound called as adenine, one of the pentose sugar called as ribose, which are attached to how many phosphate groups? 3 phosphate groups. So it is about the ATP. Then as we just understand about that ATP molecule which is an energy rich compound, now whenever our body needs energy, what happens? आता ज्या ज्या वेळी आपल्या शरीराला ऊर्जेची गरज पडते त्यावेळी मग एनर्जी कशी तयार केली जाते? आता एनर्जी प्रोडक्शन तर आपण पाहिलं मायटोकॉन्ड्रियामध्ये झाले. तो कोणता कंपाऊंड तयार झाला त्या ठिकाणी? एटीपी मॉलिक्युल्स मध्ये एनर्जी तयार झाली. मग आता आपल्या शरीराला ज्या ऊर्जेची गरज लागेल त्यावेळी कशा प्रकारे आपल्याला ऊर्जा मिळते? सो ॲज पर नीड फॉर आवर बॉडी एनर्जी इज टू बी डिराइव्ड बाय ब्रेकिंग दॅट फॉस्फेट बॉन्ड्स. बघा इतकं तर झालं एटीपी बद्दल. आता शरीराला गरज पडली कशाची? ऊर्जेची. आता ती ऊर्जा कशी मिळवली जाणार? मग ॲज आवर बॉडी नीड्स एनर्जी दॅट्स टाइम द फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक्स. हे जे फॉस्फेट बॉन्ड आहेत ते ब्रेक होतात आणि ते ब्रेकिंगमुळे whenever there is a breaking of that phosphate bond takes place, at that time because of the breaking of that phosphate bonds it release the energy. ज्या ज्यावेळी ते बॉन्ड्स ब्रेक होतील तर हे फॉस्फेट बॉन्ड एकमेकांना अटॅच आहेत
त्यांची अटॅचमेंट ज्या बॉन्ड मध्ये आहे ते बॉन्ड ब्रेक होतात आणि ते बॉन्ड ब्रेक झाले की त्यातून काय बाहेर पडते, एनर्जी बाहेर पडते. तेच या ठिकाणी दाखवलेले. सो जस्ट ॲज इट इज हियर इट्स अबाउट द एटीपी. हा झाला एटीपी. व्हॉट इज द लॉन्ग फॉर्म फॉर दॅट ओव्हरऑल स्ट्रक्चर? ॲडिनोसिन, हाऊ मेनी फॉस्फेट? 3 phosphate. Adenosine triphosphate. Now our body needs energy. What happens that time? Bond breaks. आता हा बॉन्ड ब्रेक होईल आणि बॉन्ड ब्रेक झाला. बघा आता हा बॉन्ड ब्रेक झाला. ॲज इट इज फिगरचं ऑब्झर्वेशन करा. हा ॲडेनिन असेल. कोणती शुगर असेल? रायबोज शुगर. किती फॉस्फेट मॉलिक्यूल होते एटीपी मध्ये? 3 होते. पण इथं एक फॉस्फेट ग्रुप ब्रेक झालाय. झालाय ब्रेक. हा सेपरेट झाला म्हणजे त्यापासून तो तुटला आणि हा जेव्हा तुटला, ब्रेक झाला, तिथून बाहेर काय पडली? एनर्जी. अशा प्रकारे आपल्याला एनर्जी ह्या एटीपी मॉलिक्युल्स मधून मिळते. जशी जशी शरीराला गरज पडेल तसं हे फॉस्फेट बॉन्ड जे आहे त्याची ब्रेकिंग होते आणि त्या ब्रेकिंगमुळे काय रिलीज केली जाते? एनर्जी रिलीज केली जाते. सो जस्ट बिकॉज ऑफ दॅट व्हॉट वी हॅव टू कॉल दिस एटीपीज. आणि म्हणून एटीपीला काय म्हणतात? एटीपी जस्ट कॉल्ड एज एनर्जी करन्सी. एनर्जी करन्सी म्हणजे ऊर्जेचे चलन. कळतंय? चलन कळतंय? जशी गरज आपण खर्च करतो, चलन खर्च करतो, तसं शरीराला गरज पडली की कशामध्ये ब्रेकिंग होते? कोणते बॉन्ड ब्रेक होतात? कोणाचे बॉन्ड ब्रेक होतील? फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक होतील. त्यातून काय बाहेर पडेल? एनर्जी. म्हणून हा एटीपी जो मॉलिक्यूल असेल आपल्यासाठी कशाचं काम करेल? ऊर्जेच्या चलनाचं काम करेल. ते ऊर्जेचं चलन आहे. सो इट्स अबाउट द एटीपी. अँड ॲट लास्ट ॲज अ बॉन्ड ब्रेक, हियर आता बॉन्ड ब्रेक झाला. एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल ब्रेक झालाय, बाजूला गेलाय. इथे किती फॉस्फेट मॉलिक्यूल राहिले? 2 राहिले. म्हणजे हा जो तयार होणारा जो असेल तो कोण असेल? मग एटीपी. दॅट इज अ triad. ADP means di. How many phosphate molecules are here? Phosphate groups are here. Adenosine diphosphate. ATP means adenosine triphosphate and ADP means how many? ADP means adenosine diphosphate. Why ADP formation takes place? Because it's bond break. One phosphate group just separates because of breaking and the energy is released. So in this way the energy production takes place by the aerobic respiration, same to that of the carbohydrates. As you have to see, proteins and the fats or the lipids are also able to produce energy, but whenever they are used, in general our food items mostly contain the carbohydrates, but sometimes, not all the times, if there is insufficiency of carbohydrates in our body, जर आपल्या शरीराला काय कमी पडत असतील? कार्बोहायड्रेट जर कमी पडत असतील तर अशा वेळी काय होते? in the insufficiency of carbohydrates in our body, at that time another part from the food nutrients that's used. So what are the other food nutrients which are used for energy production? That's maybe proteins or the lipids or the fats. They are used, but whenever they are used, there are some of the reason like the fasting, like the hunger. उपवास असेल, भूक लागलेली असेल आणि कार्बोहायड्रेट शरीरात कमी पडलेले असतील, अशा वेळी शरीरात असणारे इतर कोणते घटक वापरले जातील एनर्जीसाठी? लिपिड्स आणि प्रोटीन्सचा वापर केला जाईल. नाउ हाऊ द एनर्जी प्रोडक्शन टेक्स प्लेस विथ द हेल्प ऑफ लिपिड्स अँड प्रोटीन्स. इन केस ऑफ लिपिड, आता लिपिड्सचा विचार करू थोडक्यात. इन केस ऑफ लिपिड्स आर फर्स्ट ऑफ ऑल कन्व्हर्टेड इनटू फॅटी ऍसिड्स. तर कशा प्रकारे एनर्जीचं प्रोडक्शन केलं जाईल बघा ना. लिपिड्सचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होईल मग? लिपिड्स आर कन्व्हर्टेड इनटू फॅटी ऍसिड्स, सेम टू दॅट ऑफ द प्रोटीन्स आर कन्व्हर्टेड इनटू अमायनो ऍसिड्स. जसं कार्बोहायड्रेटचं कन्व्हर्जन आपण ग्लायकोलिसिसद्वारे पाहिलं तो पॅरिक ऍसिड मध्ये. पण जर समजा शरीराला काय कमी पडले? कार्बोहायड्रेट्स कमी पडले, मग भूक लागलेली असेल, उपवास असेल, कुठलेही जर कारण असतील, अशा वेळी शरीरात साठवलेले
लिपिड्स किंवा प्रोटीन्सचा उपयोग केला जाईल. लिपिड्सचा अगोदर कन्व्हर्जन होईल कशामध्ये? फॅटी ऍसिड्स मध्ये. तो प्रोटीन्सचं कन्व्हर्जन अमायनो ऍसिड्स मध्ये. बाकीची सगळी प्रोसेस सेम. कशी असेल? सेम. देन आफ्टर means after this formation of lipids to fatty acid, these fatty acids from lipids and amino acids from proteins, both of them are converted into acetyl coenzyme A. जसं कार्बोहायड्रेट्सचं आपण ग्लायकोलिसिस पाहिलं तसं याही ठिकाणी ग्लायकोलिसिस होईल. ग्लायकोलिसिस कार्बोहायड्रेट्सचं जे झालं होतं त्यातून तयार कोणतं ऍसिड झालं होतं? पायरिक ऍसिड. तसं या ठिकाणी कोणते ऍसिड तयार झाले? फॅटी ऍसिड्स आणि अमायनो ऍसिड्स. देन आफ्टर द पायरिक ऍसिड कन्वर्टेड इनटू acetyl coenzyme A, same to that of fatty acids are also converted into acetyl coenzyme A, and the amino acids are also converted into acetyl coenzyme A. And the next part is as it is. इथं आपली ग्लायकोलिसिस कंप्लीट. पुढं सेकंड स्टेप कोणती असेल मग? क्रेब्स सायकल. क्रेब्स सायकल जे वापरलं जाईल कोणतं एन्झाईम? ऍसिटिल कोएन्झाईम आहे. ज्याचं परत ऑक्सिडेशन होईल, पुढं परत त्याची नेक्स्ट प्रोसेस होईल आणि लास्ट थर्ड स्टेप झाल्यानंतर एनर्जी प्रोडक्शन होईल. एनर्जी सोबत एनर्जी प्रोडक्शन होईल म्हणजे कोणत्या फॉर्म मध्ये होईल? एटीपी मॉलिक्युल्सच्या फॉर्म मध्ये. आणि इतर एंड प्रोडक्ट्स कोणकोणते असतील शेवटी? एरोबिक रेस्पिरेशनच्या शेवटी कार्बन डायऑक्साइड प्लस वॉटर प्लस energy. So in this way, by the aerobic respiration, glucose molecules completely oxidized and energy production takes place. One thing that's left for the glycolysis and Krebs cycle, that we see in 1 minute about the process of glycolysis was discovered by the 3 scientists. Means it's just most important while we are to writing the glycolysis in detail. आपण ज्यावेळी ग्लायकोलिसिसला डिटेलमध्ये लिहिणार त्यावेळी आपल्याला हा पॉइंट त्यात ऍड करावा लागेल की ग्लायकोलिसिस ह्या प्रोसेसची डिस्कवरी कुणी केली? 3 सायंटिस्टने केली. तर कोणकोणत्या 3 सायंटिस्टने केली होगा? गुस्ताव एम्डेन, ओटो मेरहॉफ and Jacob Parnas. Glycolysis was discovered by the 3 scientists. Which are that 3 scientists? Gustav Emden, Otto Mehrhoff and Jacob Parnas. And due to this, so just for the discovery of that glycolysis, these 3 scientists along with their colleagues performed the experiments on muscles. बघा, त्या तिन्ही सायंटिस्टनं जी ग्लायकोलिसिस प्रोसेस डिस्कवर केली त्यांनी त्यांच्या सहकार्याने मिळून जे काही एक्सपेरिमेंट केले ते एक्सपेरिमेंट त्यांनी मसल सेल्सवर केले. मसल्सवर एक्सपेरिमेंट केले आणि ही ग्लायकोलिसिस प्रोसेस डिस्कवर केली. सो जस्ट बिकॉज ऑफ दॅट, as because of the glycolysis discovered by the 3 scientists Gustav Emden, Otto Mehrhoff and Jacob Parnas, the glycolysis is also called as Emden-Mehrhoff-Parnas pathway, or another one more name, it's also called as EMP pathway. Glycolysis चं दुसरं नाव काय असेल? EMP pathway. EMP pathway का? कारण ही प्रोसेस जी आहे ते 3 सायंटिस्टने डिस्कवर केली. कोणकोणत्या? गुस्ताव एम्डेन, ओटो मेरहॉफ आणि जेकब पार्नास. आणि त्यांना ऑनर देण्यासाठी त्यांच्या नावाचा उपयोग केला. ग्लायकोलिसिसला दुसरं नाव काय दिलं? EMP pathway. Same to that of the Krebs cycle. The cyclical chain reaction of tricarboxylic acid cycle, it's also discovered by the scientist Sir Hans Krebs. And just to give the honor to that scientist, the second step is also called as Krebs cycle. So in this way, our first type of respiration, or maybe that we say first type of aerobic respiration for energy production